the recording. So, Natash, you had the question. You can ask. Yeah. На английском или на русском? So, just better in English. Окей, I can't закрепить, забыла. Прикрепить домашнее задание не смогла, в общем. You can say add or pin your homework. So, where? What's В the комментарии problem? там как-то нету уже вот этого возможности прикрепить. Я ничего не убирала, все как было. Можем даже сейчас экраном поделиться. Не знаю. Хорошо. По-моему, Юля Нет, я во все присылала, да, остальные сейчас? могу сообщения прикрепить, во все, в нижние, верхние, вот там есть вот значок комментария, а именно вот в Мгм. это, где все девочки прикрепили, у меня не получилось. Там как бы все заблокировано как будто бы. Ничего не блокировала. Смотрите, в таком случае, если вдруг какие-то баги, вы можете либо в любой другой комментарий прикреплять. Не проблема, у Мгм. меня все равно они высвечиваются, они, как знаете, общим чатом они идут. Просто Хорошо. к любой Мгм. другой записи можете прикрепить. Ну, либо в крайнем случае, если что-то не отправляется, можете мне в личку написать, вообще не проблема. Ладно, ладно. Окей? Я сейчас после урока тогда сделаю. Okay, yeah, because I didn't see your homework. So Julie sent in the morning and girls sent yesterday. Thank you so much. So, as for today, so Natalia, how do you feel? How's your day? Are you still as busy as a bee? Yesterday, today I'm not busy. I'm at home. Only I was in a city early morning in hospital with my daughter, Mm-hmm. and now we are at home after our lesson. We are going to Чебоксары city. Okay, and what's the reason to go there? There is my friend invited our family to have birthday day, his birthday day together Wow. Okay, in you will have a restaurant. party. Yes. Okay, so have a great party there. So just will you go for one day or several days? I think two. It will 2 or 3 days. Mm. Today, So, tomorrow, after tomorrow. okay, great, great. So you'll have a nice weekend. Thank you. So, and Julie, how are you? What about you? Any plans for today, for this hot Dubai, or still you're staying at home? Um, I will be at home all day, like all days. Okay. Very, как сказать, я выхожу очень редко. Really, да, редко. Really? Yeah. I go out really. Вот You can я say I rarely go out. really. А вот есть hardly ever. Это нельзя здесь применять? Я едва ли тоже можно. Seldom можно. Seldom больше альтернатива как rarely. Hardly ever это, ну, типа почти никогда. Совсем-совсем редко. So, yes, you can use one of them. So, rarely, seldom, А or как правильно? Я вот, кстати, не могу разницу понять. Вот really в смысле, ну, сильно, да, really like. И really, когда редко. Разница в произношении я не могу понять. Мне кажется, они Mhm. вообще звучат одинаково. Yes, there is difference. There is difference. So just thank you so much for this good question. So I can share the screen and we can listen to because they are different. So rarely оно образовано от прилагательного rare, редкий. So, and now you can see Rarely, rarely, rarely. rarely, So Julie, try to repeat, please. Ну, я слышу как really просто, да? Yeah, Really. rarely. rarely, And this one is different. really, Здесь really, больше и, да? И. Really. Не Мгм. really и really. Yeah, really and rarely. То есть там больше буква здесь и. So, Мгм. really, I really love you. Yeah, so I rarely go out. So, that's it.
Okay, and any plans or no plans? No, I don't have plans. The weather in Dubai 45 plus 45 today. Okay. So higher and higher every day. So, and Natalia, will you go to Dubai or not? Or Uh, not, no, because the weather is very hot Нет, for я me. никому не советую летом приезжать в Дубай. Yeah. So, but some people love hot weather, so just Нет, they это не can go. Люди просто очень любят экономить деньги, но на самом деле отдых все равно выходит дорого, но ты на улицу не выйдешь, тебе станет плохо. Я боюсь, что вот у людей плюс 40 может случиться сердечный приступ на улице. Ну, это 45 невозможно. now, yes? 45? 45, Oh, да, 45. Yeah. It's boiling. Здесь очень now большая влажность. Влажность в Дубае очень большая. Вообще, как в бане, вот прям. Дышать просто нечем. Вообще мало кислорода. So just only shopping inside and that's it. So if they go. So thank you so much for sharing. Aigul, what about you? Is it boiling in Portugal or not? In Portugal, some good weather, 20 plus 26, and my plans go to the beach, go to the shopping after the beach. And will you go alone or with your friends Hello? or family? Hello? Okay. And are your children at school? Yes. Okay, great. So you have your time, you have time for yourself there. Yeah. Great. Some good plans. So, Helen, what about you? Any plans for today or the weekend? Today I going to the bank, shopping in the shop. On the weekend I am going to Paris. Oh, really? Yes. Wow. Oh, will you go alone or with your family? Um, on sixth day in the tennis competition. Wow. And will you take part in this competition? So do you play tennis? And no, will be watching Okay, so you're a visitor. no, in Roland Garros. Wow. So that's great. So I'm very happy for you. So you're a real traveler. So, and how many days are you staying? Six. Wow, great. So good plans. I'm very happy. So, and as for today, let's take a phrase. So, and Natasha, could you please read from the chat? to be on pins and needles. So, girls, or maybe Natasha, do you have an idea? What is it to be on pins and needles? Быть... Нет, не собрал. Нет. Pins. So just we can pin some photos. So you know the app. I think, girls, you know the app connected with the word pin. Who knows the app with Я photos? знаю только пины из смешариков. Interest. Aigul, yes. Булавки какие-то, да, по-моему, пинс? Вот пин это прикрепление еще какое-то, вот пины, вот пин, это, по-моему, где-то вот прикрепить. Бачок Да. тоже. Exactly. So, but let's look at the word Pinterest. Pinterest, it's the app where you can pin some photos, and they depend on your interests. So, and here you can see Pinterest, like pin and interest. There are two words, and this is true. So, pin and interest. So, and here, so in this app, you can pin the photos on your interests. So, for example, about your flat, or maybe mood board, or some other things. So, and pin, this is a verb, like прикреплять. So, and it can be a noun, like булавки.
So, может быть, видели, когда, если делали, например, картины, вот эти мудборды, карты желаний, прикреплять картиночки можно. И прикрепляем мы булавками. Вот на этих штуках написано pins. Вот они, пины, pins, булавки. So, and needles, maybe Иголка. иголки, да. So, and what is it? What's the idiom to be on pins and needles? Быть взволнованным, нервным. Ага, Быть как exactly. на иголках, наверное. Нет? Absolutely right. So, Natasha and Helen, you're absolutely right. Быть как на иголках, сильно нервничать, волноваться. So, when we have stress. So, and let's make some examples. Helen, how will you say «я была как на иголках» перед собеседованием? I was on pins and needles before Собеседование в английском тоже как интервью. interview. Yeah, before the interview, exactly. So, so I was on pins and needles before the interview. It's in the past. Here you can see to be, we changed for wasn't. So, and let's take the second example. Айгуль, how will you say «я как на иголках, когда сдаю экзамены»? I be on the pins and needles when Когда я беру экзамены, брать экзамен, сдавать. I take an exam. An exam or exams. So, and in the first part, to be, на что мы здесь меняем? В начале. В настоящем времени глагол to be. I'm, yeah, exactly. So you can put down the example. I'm on pins and needles when I take exams or when I take an exam. So, Julie, when are you on pins and needles? I don't know. Or There maybe in the isn't. past. Maybe in the past you can remember some situations. I didn't have the situation that Прохожу российский паспортный контроль. Ой. Говоришь. Так, как сказать, даже нет такой ситуации, которая бы заставляла меня вот ходить в это состояние, да? I did have some situations that Когда я была как на иголках. then I was on pins and needles. Yeah, you're a happy person. So in good connection with yourself. So yeah. I'm try to be, так сказать, relaxing, да? Relaxed. Relaxed. So could you please repeat? Я стараюсь. I try. Я либо в общем, да, можно сказать I try, либо I'm trying вообще, I как try бы to be в определении определенного промежутка времени. So to be relaxed. Relaxed, like расслабленный. So I remember your motto, happy wife, happy life. Yeah. Yes. Yes. That's it. So I totally agree with you. So, Aigul, so in your case, when are you on pins and needles, or when were you on pins and needles? Sometimes
I am on pins and needles. If I have ну, короче, when I moved to Portugal, I'm all relaxed, all time relaxed. Okay, great. Before, when I had process with immigration, I'm on pins and needles. Я была. I was on pins and needles. Yeah, I remember that time. So before September, so just a lot of things to do, and with your children, so just schools, visas, so accommodation, so your flat, and so on and so forth. So yeah. Okay, thank you. So, and Helen, when are you on pins and needles, or maybe you were before? I was on pins and needles when my son study in Sevastopol school. Yeah. And when was it? How many years ago? Uh, 3 years ago. Yeah, I see. And now, so how do you feel? Are you sometimes on pins and needles or not? Сейчас? So, and now in Poland, are you on pins and needles? It's Yeah. very easy. Really? Mhm. Yeah. So, and what's his language at school? Poland language. Polish, yeah? Polish. And where did he study Polish? Only in Poland or before? No understand. So where did your son study Polish language? At school or before moving? In school. At school, okay. Because I have a student from Finland, and she has a son. So, and there are some problems with Finnish language. So, but yeah, he's trying to learn Finnish. So, and Natalia, what about you? So, when are you on pins and needles? I'm on pins and needles when I'm late to work, to school sometimes. I try to be как то спокойнее, quiet. I try to be quiet. So I try to keep calm. Yes. So just keep calm, да, быть спокойной. So. I try to be calm, yes. Yeah, great. So, and as for today, girls, so as for pins and needles, you can use, and now you know the word Pinterest, and 2 words, pin and interest together. So, and as for today, let's discuss a bit your homework, because I have some notes and I want to discuss with you. So, Natasha, for you, please send after the lesson. So, and then I will check. I will look at your Okay. homework. So, and as for girls, now I can share the screen and we will discuss some sentences. I want to. So, can you see my screen? Yes. Okay, so let's discuss. Let's start from the first one. So, Aygul, so it was great. So you have
So no mistakes there. So it was done well. And as for Lena and Julie, I want to discuss just one thing. Let's scroll down to this word. Julie, could you please read this one? Polite. Polite. How many syllables are there in this word? Два. Two. Two. And could you please make a comparative and superlative degree? Polite, the politest. We have two syllables and not Y at the end. М, Если у нас, смотрите, двусложное, на Y не заканчивается, какое у нас правило применяется? мгм. Я просто верно понял. More. More the most. More the most. Мгм. То есть, смотрите, у нас «иа» добавляется только если один слог, либо если слово заканчивается на «y», ну, либо если определенные исключения. Но здесь у нас все два слога, на «y» ничего не заканчивается, просто длинное слово polite. So, more polite. And Natasha, could you please say three forms? More polite, the most polite. Yeah, absolutely right. So, and also let's look at number 2 because on the first, so here I don't have any questions, and let's look at the second one. I have some. Let's look. So let's look. Helen, you completed the second one very well. So just, it was great. So Aygul, could you please take sentence D? This shirt D, is this one. All of friends. of all friends. Luke is my что я сделала? More close. Ну, ты все правильно сделала. Как прочитаем? Так, сейчас я найду. All from friends. Luke is the closest friends. Sorry? The close. The closest. Ага, что прибавляем? EST. So closest. Closest. Читается. Yeah, closest. И обратите внимание, какая, Айгуль, какая здесь у нас степень? Сравнительная, превосходная? Сравнительная. Так, смотрим внимательней. Что здесь? А что мы сравниваем? С чем? Нет, the closest, это превосходная степень. То есть из всех друзей Люк мой самый близкий друг. Да. И обратите внимание, мы с вами до этого разбирали всегда, что в превосходной степени мы ставим the. Но если у нас появляется местоимение перед прилагательным, которое его определяет, как в данном случае my, нужно ли нам здесь еще the ставить? Ну вот режет слух вот это the, без него слышится лучше. Из My my closest. friends. Yeah, my closest friend. Absolutely right. Смотрите, потому что the это и так уже идет определенный артикль. The мы обычно меняем на this. That это one. One нам не подойдет. The подошло бы, но здесь добавили мой. То есть как бы вот это мы заменили this, that на my. И поэтому нам не нужно нагромождать два раза. Иначе будет my, this friend, closest friend. Just my closest friend. That's it. И правильно Гуль сказала, one of all friends. Превосходная степень из всех друзей. Of all of them. So, and let's look at one more. So, just a sec. This is E. So, Julia, could you please take this one? Так, New York is the biggest city in Northern America. Just E.
Who is? Одну секундочку. Who is the cleverest girl in your class? Мгм. Да, на самом деле это правильно, но по правилу что-то не особо соотносится. Согласны? Сколько здесь слогов? Вообще в слове clever 2. Когда мы Два. cleverest, мы 3 получается, да? Is the most cleverest. Смотрите, вообще clever два слога, и по факту должно быть more clever, the most clever. Но есть ряд слов, они уже, скажем, с практикой, насмотренностью встречаются, которые, скажем, типа исключения, которые чаще используются в сравнительной степени по первому правилу. То есть по факту, если вы скажете more clever, the most clever, ошибка не будет. Просто в английском чаще именно со словом clever используется cleverer, the cleverest. То, что сказала Джулия. Who is the cleverest? So, the cleverest girl in your class. Можете себе к табличке, которую мы с вами записывать, под звездочкой написать несколько прилагательных, вот с которыми такая штука происходит. Например, clever. Julie, how will you say? Умнее, самый умный. Clever, the cleverest. Угу. So, давайте еще с вами запишем. Мы, кстати, его встречали, и многие просто думают, что там один слог и по первому правилу. На самом деле, по факту, там два слога. So, Helen, how will you say тихий? Тихий, спокойный. Quiet. Угу. Quiet. Как скажем, тише. More quiet. The most quiet. Здесь quieter, the quietest. То же самое, как clever. А еще вот к polite можно вернуться? Мгм. Два слога же вот как раз таки по первому правилу, где и are, и the. Два слога по первому правилу у нас, если прилагательное заканчивается на y. Или вот такие дурацкие, которые мы сейчас Например, записываем. narrow тоже. Narrow, да, вот оно к этому и относится как раз, то, что мы сейчас с вами записываем. Но в основном правиле, и оно касается большинства. То есть это уже такие, знаете, больше с насмотренностью, больше такие для продвинутых прилагательные. Narrow относится вот к такой же штуке. Narrow, Вот clever, simple. quiet. И simple еще, да. Давайте запишем. Вообще запутываешься с этим. Я Э, думаю, два, а вот три уже к другому правилу. Два еще. Два заканчивающиеся на y, такие как healthy, friendly, happy, dirty. Два слога на y и по первому правилу. Остальные лучше запоминать, что more и most. Два и более, если не заканчиваются на y. Все. И на W получается. Как На на W надо А. смотреть по примеру. Надо смотреть. Ну вот narrow, например, к сожалению, вот по первому способу образуется. Все. Мгм. Давай возьмем, Лен, simple. Simple, simple, the Мгм. Я. Similar. The simplest. Мгм. So, absolutely right. So, and Наташ, narrow. Это у нас какой? Narrow. Так. Who knows? Narrow. What is it? Never. Что это за прилагательное? Кто знает? Narrow river. узкий. Узкий. Узкая, Да. да. Мгм. Уже. How will you say? Never. Never. Ага, narrower. Narrower. The narrow west. Yeah, exactly. Exactly. Смотрите, если бы я вам сразу эти прилагательные дала, вы бы такие, блин, что такое, что за каша? Поэтому я не советую вам сейчас вот прям акцентироваться вот на этих 4, просто запомнить для себя, разложить. Если коротенько один слог, то добавляем и А, и СТ. Если два слога заканчиваются на Y,
по первому типу. К ним вот чаще вот эти healthy, friendly, happy, dirty. А все остальные два слога и более, more и most добавляем. That's it. Ну и те исключения, которые мы брали, good, better, the best, bad, worst, the worst, far, farther, the farthest. So, old, older, the oldest. So, the young. So, and let's look at more sentences. Так что polite, Лен, все-таки относится more polite, the most polite. Он не относится ни к каким исключениям, он просто к обычному правилу относится два слога, поэтому добавляем more и most. So, and let's look at, so closest we discussed, this one discussed. So let's take G. So, Вот G мне не очень понятно было. Я бы вообще оставила так, как есть. И я, мне кажется, тут так, Why? как есть и надо. just Такое, G, как... Julie, could you please read? Нет, не G. Я имела в виду J, значит. Ага, G we will discuss also. So let's take G. Секундочку. Так. G. This shirt, вот это, да. Мгм. This shirt is too tight. I need something a bit looser. Loser. Yeah. Что-то больше. Ну, что-то свободнее. Мгм. Сравнительное. Exactly. Сравнительное, да. Потому что this short is too tight. Слишком маленькая, слишком узкая. Да, тесная она, тесная, неудобно. So tight. So yeah, I need a bit looser. То есть и просто добавляем. Мне нужно посвободнее. So this is. So let's take one more, Julie. You also wanted to J. discuss this one, but let's take Aygul. Could you please take J? Your mark on the exam is as... Вообще здесь я не поняла, поставила вообще просто. Ага, let's translate the sentence. As higher as Denise's. So this is a nice construction. So could you please translate the sentence first? Твой, ну, оценка, что ли, марк, это что? Да, Ну, оценка, твоя оценка. по экзамену высокая, выше Денис. Ну, типа оценки Денис. Было бы так, если бы было then. А здесь у нас есть then. Нет, вот я поэтому вот это ас вообще не поняла. Такая же Ага, высокая, Как как у Денис. получается здесь, да? Как у Дениза? умница. Такая Да, же. as такая же высокая, как у Денис. So, такая же высокая. Поэтому здесь нам ничего не надо, остается прилагательное в положительной степени. Такая же, как. She is as beautiful as Dennis. So, as smart as Dennis. Неправильно перевела, поэтому я... Да, then было бы, если бы then было, все прекрасно, я говорю, сравнительная степень, и добавила бы, превосходно было. So, higher than Dennis. Dennis is. So, and the next one was a bit difficult. So, Natalia, could you please take the next one, K? И Вот. the farther we go, the more tired I get. Yeah, very good. Yeah, girls, could you please check? And Natasha, could you please translate? What is it? What does it mean? Чем дальше мы шли, тем более уставший я становился. Ага, только в каком здесь времени у нас? We go and they get. Тем более уставшим я стал. Угу. Чем дальше мы идем, тем более уставшим Тем- я становлюсь. Да, я становлюсь. Угу, угу. Смотрите, это как было в прошлый раз. The sooner, the better. Чем Мгм. скорее, тем лучше. The farther, the more. The farther we go, чем дальше мы идем, the more tired I get. Более уставшим, тем более уставшим я становлюсь. So, farther, more.
So, and this one we discussed, this one also we discussed. So, girls, any other questions on this part? No. So, I Helen? don't have Ну, questions. да. So, Natasha? I don't have questions. Okay, Aygul? No. Okay, so just you completed it almost well, but so in some constructions, just it's important to look at the meaning of the sentence. If you understand the meaning, of course, you understand whether it's comparative, superlative, or no degree. So just the first form, like high in this case. So, and as for now, could you please enter the class? So, enter the class and follow me there. So just follow me to exercise 1.2. So Julie, could you please read the task? Подождите, я не могу войти пока сейчас. Mm-hmm. So just try to, you can refresh the page. 1.2. Yeah, just 1.2. Mm, Language bank. Так, make superlative sentence with the prompts. Yeah. Prompts. Mm-hmm. Prompts. Yeah. Ставьте что-то, предложение с superlative. Superlative. Superlative degree. Comparative, superlative. Превосходной степени, да? Mm-hmm. Yeah. Составить, да, Подсказка степень. нужна какая-нибудь. Mm-hmm. То есть что нам нужно сделать, Julie? Надо составить предложение из тех слов, которые у нас вот есть здесь. Ага, в какой степени? Превосходный. Превосходный. So let's read the example, Julie. You can read the first example. This is the most exciting holiday I've ever had. Угу. Какая часть предложения такая интересная, которая нам подсказывает, что у нас превосходная здесь степень? Ну вот I've ever had. Это настоящее совершенное. Yeah, То есть, yeah. So, I've ever had, да, когда-либо имел. То есть, как мы брали с вами in the world, да, что-то лучшее там в мире, в стране, в коллективе. So, or I've ever had. So, present perfect. So, Julie, take the second one. You is my best friend. I've ever had. I've ever had. Ага, repeat, please. You are my best friend. You are my. Здесь же без the, да, потому что здесь you есть или нет? You are the Можно best. my, можно the best. Главное, не my the. That's it. You are my best friend. I have ever had. Absolutely right. Yeah, you're my best friend or you're the best friend. So that's it. Так, а мы в скобочках пишем с the или просто best? Where? Ну вот в варианте, что писать-то? А здесь они без самопроверки, поэтому вы можете писать, как вам будет удобнее, чтобы у вас осталось. Там не будет выделяться зелененьким в любом случае. So that's it. You can make some notes there. Yeah, just you can write my best or the best I've ever had. So I will take the second, take number 3, please. What's the most boring film I ever seen? Repeat, please. What the most boring film I ever seen. And in the second part. So, чего не хватает? Чего не добавили еще? That is. No.
Вот это где у нас I ever seen. Все практически идеально, чего не хватает немного. Конструкции в форме. I've ever seen. Absolutely right. I've ever seen. I have ever seen. But better to use the short option. So I've ever seen. So that's the most boring film I've ever seen. So, and Natasha, take number 4, please. Так. This, так, это самый короткий день в году, наверное, да? Mm-hmm. This is the most short day in this year. Mm-hmm. But short. So how many syllables in it? 1, 2, 3. The shortest day Mm-hmm. in year. Yeah, in the year, in this year. In Yep. this year. The shortest day. Short у нас один слог. Да. Все. The Mm-hmm. Yeah. So, Helen, number 5 for you, please. That run was the longest I have ever do. Uh-huh. So, repeat, please. That run was the longest I have ever do. Mm-hmm. Look at the second part again. I have ever, and then how do we change the verb? How I have ever done. Uh-huh. And the short form. How will you say using the short one? Because usually we use the short form. I've ever done. I've ever done. Yeah, absolutely right. So that run was the longest. So, yeah. Or that is the longest run. Also correct. That is the longest run I've ever done. So, Julie, number 6 for you. This building is the oldest I have ever seen. Mm-hmm. Mm-hmm. Or the second option, how can you say? Чего? And the second option, I how- have ever seen. So, I mean, so you said this building is the oldest I've ever seen. А как еще можем поменять порядок слов? Это В самое первый, старое здание. this the oldest building I have ever seen. Мгм. This is the oldest building. This is Yeah. Смотрите, да, можем сразу указать и соединить указательное местоимение с существительным this building is the oldest. Либо можем сказать this is the oldest building. So both options are correct. То же самое, как у Хелен было. That run или that is the longest run. So, and the last one, Айгуль, for you. The hardest job I've ever did. Да. Ага, третья форма. Do. Третья. Done. Repeat, please. That's the hardest job I've ever done. So, and don't forget that's, that is, либо that's the hardest job I've ever done. Прям смотрите на сокращение. Чем больше сокращений, тем лучше. Потому что в разговорной речи это вообще очень быстро произносится. Вот это I've, никто не будет говорить I have. So just I've ever done. That's the hardest job. So I've ever done. Yeah, absolutely right. So, and now, could you please move back? And now you will work in pairs. So please follow me to exercise 1.5. So Julie, could you please read the task? Walk in pairs, groups. Mhm.
Work in pairs, groups, and complete two things below. Работайте в парах или в группе и составьте... Not м, complete, compare. compare. М, м, Сравните два предложения или как, две фразы, может быть. Да, две вещи, которые мы здесь написаны. So just you should compare. And what are the things? Because you will work in pairs and you will need to compare two things. So Julie, could you please read below? A city. А что такое ВС? A village. Ага, girls, who knows? Ну, как собачка, наверное. Сравните City и Village. So this is versus. Ну, типа против, как противопоставление, что вы будете сравнивать город или деревню. This is versus. Город против деревни. So, это просто сокращение от слова versus. So, two letters. So, what else? Следующее, да? Yeah, what else? ЭК vs a bicycle. Yeah, you can say versus. Versus, то есть, несмотря на то, что это сокращение, читать полностью, да? Versus. Да, сокращения, аббревиатуры чаще всего полностью читаются, просто на письме не прописываются кратко. So, this is versus. Or you can say and. That's it. And a bicycle. Also okay. What else? Так, plastic bag versus paper bags. A Mhm. supermarket versus a local market. Exactly. So you will have four things. So just here, and in pairs, you will need to compare. And you should use as many adjectives as you can. So let's look at some examples. So, Aygul, could you please read some adjectives you can use there? Clean, dirty, green, eco-friendly, fast, polluted, crowded, noisy, quiet, и вот это я не знаю. Ага, И так etc. далее, наверное. Yeah, Как? etc. Etc. И так далее, наверное, нет? Yeah. Also abbreviation. Я забываю, как оно читается. Yeah, etc. Это то же самое, знаете, как вот это. For example, тоже. So, just for example. So, например. So you have these adjectives, but girls, you can add your adjectives and you will need to compare in pairs these things. And let's look at some examples. Natasha, could you please read some patterns? Use these patterns. This one. Use these patterns. A bicycle is greener than a car. The city is the noisiest place I know. Exactly. So in this case, you can use comparative or superlative degree. So just you need to describe these places. То есть, смотрите, может быть у вас превосходная степень прилагательного, может быть сравнительная. Чаще, конечно, у вас будет сравнительная, так как вы сравниваете, да, город, деревня, там, a bicycle and a car, plastic bags, paper bags, supermarket, local market. So, and you should use these adjectives or your adjectives and use the patterns. Прям смотрите на конструкцию, чтобы у вас вот эта превосходная или сравнительная степень использовалась, когда вы сравниваете, либо про одно что-то говорите. So you can take all of them. So I'll give you, I think, 4 minutes to discuss in your pairs these things. Okay? So now you will go to breakout rooms. So go to the first. Julie, you will work with Aygul, and Helen, you will work with Natalia. Okay? Okay. So just enter the rooms. So, and let's
more further. So, and we will play. So here, could you please follow me? So we'll continue and we will play a bit. So this is like a small revision of everything. So just 1.1. Agul, could you please read the task? This or that. Look at two options, choose one and say which one is better, more interesting, cheaper, etc. Why? Etc. Etc. Yeah. Etc. Why? Translate, please. What should you do? Phrases to help. I think is better because I like because it's faster than is a bit much stronger than is cheaper than is more interesting than is more comfortable, I think. What should you do in this exercise? Choose, look at two options and choose one. What should you do? Что нужно будет сделать? Выбрать один, ну и сказать Look at two options first. Смотреть на два. смотреть что-то две опции. На два варианта, да. Два И варианта. дальше choose one. Выбрать первый. Choose one. Not the first. Choose one. Выберите один и скажи, который один лучше, более интереснее, дешевле и так далее. Почему? Да, все. Конструкции здесь вам для примера также даны phrases to help, but you should choose one. For example, below you can see summer or winter. My example, I think summer is better than winter because it's hot, it's sunny, and I can go swimming and I can relax and walk a lot. So just you should choose one. So, Julie, take the second one. Так, мне надо придумать свое, да, просто? No. Just look at the options. You can see the list. Вон они, там что ли? Я не Yeah. So Я даже не just scroll заметила. down. They're in blue. Все, кофе or tea, да, вот мое. Yeah. Так, пусть будет I think coffee is better than tea because it's tasty. It's tastier. Exactly. Tastier. Yeah. Tastier. Okay. So, Natalia, the next one. Reading a book or watching a movie. You missed one. You missed one after coffee and tea. City life or village life. I think city life is better than a village life because city life has a lot of option for lifestyle. Yeah, exactly. So give some examples. What are the options? Opportunities, maybe you mean. It's gym. It's gym, restaurant, cafe, coffee takeaway, a lot of shopping center and other. Yeah, so exactly. So usually we call them, like you said, facilities. Facilities, типа как удобство. Facilities. Как в школе могут быть, типа что-то дополнительное, типа swimming pool, так и в городе. Вот эти удобства для проживания. Facilities, we call them. So, and Aygul, take the next. Reading a book or watching a movie.
I think reading a book is better than watching a movie because it's more interesting and you can be more clever. So in this case, cleverer. Cleverer. Yeah. So, Helen, the next one. Instagram or webcam. Yeah, VK. VK. I think Instagram is better because it comfortable platform. But try to compare. Try to compare them. More comfortable than VK. Yeah, so just could you please pronounce comfortable? Comfortable. It is more comfortable. More comfortable. It's more comfortable than VK. More comfortable than VK. Yeah, exactly. So, and girls, you can look at these phrases, but you can use different adjectives, not only better, because every time I can hear, better. You can А вот use из этих any. всех мы можем выбирать? Вы можете свои любые. Здесь просто примеры. Также вы можете сами сравнивать, как вы Я думала, хотите. надо подставлять под каждый вот этот лист. No, it is for your help. Just for your help. If you want, you can say, okay, it's more interesting, it's cheaper, and so on and so forth. It's higher, it's more relaxing, so and so on and so forth. So you can use any adjectives. So, Julie, the next one. Ну раз можно любой, то сейчас я скажу. Так, sushi in Dubai are more expensive than pizza. And which one would you choose, sushi or pizza? I like sushi more than pizza because как сказать, мало места. There are a little place there done pizza well. Not many places. In Dubai, you mean? Yes. In Dubai. В Okay. принципе, везде мало мест, где пиццу делают хорошо. Вообще. Okay. In Italy. So you can go to Italy. И в Италии, кстати, и там тоже надо места знать. Exactly. The same, I agree, because the first time in Italy we bought a pizza and it was like, oh, in Russia it was tastier. Yes, So, I agree with The you. most tasty pizza is Roma pizza, вот римская пицца, именно Рома пицца. okay, Rome pizza. Там какое-то особое тесто. Okay. So just, yeah, every way you should know the place, the point where you can go and buy good food. So, Natalia, the next one, please take. Так, a beach holiday or a mountain holiday. Beach for me, a beach holiday is так, is better than a mountain holiday because I would like I like sea. I like a hot weather. Yeah. So I see. Thank you. Aygul. Dogs or cats? Dogs or cats? I like dogs and cats, but I think dogs
friendlier than cats, and dogs more more, как будет преданный? Devoted. Мгм. Преданный, также дружелюбный, можете сказать. Ну, тогда сказала я уже. Yeah, so yeah, Friendlier than cat. yeah. So you can say loyal, but as for dogs, so just better to use friendlier, so friendlier. Or if you want to say just loyal, like лояльный, преданный, so more loyal. So more loyal you can use. So and Aygul, so just you said about, so just a sec. How will you say «мне нравятся оба»? Вот как ты вначале сказала, типа я люблю и кошек, и собак, а если заменим на оба? I'd like оба. Я не помню, как будет оба. So girls, who remembers? Both Both. of them. Что такое? Yeah, you can say I like both or I like both of them. Both, оба. Я люблю просто оба, можно точку поставить, либо оба из них, вот кто здесь перечислен. So just... Айгуль, repeat, please. I'd like both. Both. So, I like both. 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 Да, в чатик написала, проверьте, пожалуйста. So. And Helen, the next one. Heels or sneakers? Ага. What would you choose? I like both of them. Heels are more beautiful than sneakers. Mm-hmm. Mm-hmm. And do you usually wear heels or sneakers when you go for a walk, for example? Now is it sneakers? Sneakers. Okay, okay. So, Julie, the next one. Sunrise or sunset? Mm. I like both. But in Dubai I more like, или когда? I more like More в конец мы ставим. but in Dubai I like sunset more Mm-hmm. because it's really, really beautiful in desert. Or in a desert. Okay. So, yeah. So, and Natalia, the next one. Так, long hair or short hair? I think long hair for women is better than short hair because long hair looks like more beautiful. Mm-hmm. Yeah, it looks more beautiful. Okay. So, and Aygul, the next one. Traveling by car or by plane? Depended on far, да? How far it is? Far. Traveling by car is better because I think you can see more beautiful places, nature, and new cities. Visited. You can visit new cities. Yeah, yeah. So, and Aygul, could you please repeat? Это зависит от расстояния. Расстояние — это distance, дистанция. It's depended. Вообще, в целом это зависит. It's depending on distance. Yeah, it depends.
And depends. Ага. So, да, то есть это зависит от расстояния, от чего-либо. It depends on. И дальше, да, дистанция, расстояние, the distance. So, and it depends можно просто так использовать without anything. Just it depends. Мгм. So, and the last one, Helen, for you. Cooking or ordering food. Ordering food or ordering food is more expensive than cooking. Mm-hmm. And which one would you choose, cooking or ordering food? I like ordering food. Ordering, yeah? Ordering food. Mm-hmm. Okay, so great. So thank you so much. Thank you so much for your hard work. So for also doing a lot of things today. So what you should do, I'll give you a link. So I think you remember, and now I will explain. So I'll give you this link. I'm sharing my screen. This is with superlative degree. So this is superlative forms, only superlative forms, превосходные. So here you should finish number 1. Number 2, you should choose the correct option. And also number 3. So just only superlative forms. Здесь только везде превосходная степень. Если что, внимательно просто читаем задание. И тоже для Наташи, и девчонки знают, Наташа, повторю. Так как это не на платформе, я вам добавлю ссылку. Когда вы сделаете, заскринить ваши результаты в конце, когда вы нажмете Check Answers. И если вдруг какие-то были недочеты, именно заскринить, в каких моментах там выдала красненьким, чтобы я также могла просмотреть и вернуться. Okay? Мгм. So I'll send you today. So have you got any questions? No. Okay, so have a perfect day, have a perfect weekend. So boiling in Dubai, but so warm in the heart. So have a great day. See you soon, and let me know if you have any questions. Okay? Yeah. Yeah, see you. Bye. И Take care.